Hi guys, am I audible? Yes, you are. Right. Thank you for letting me know. Yes. So we will wait a few more minutes to see who can join, and then we can get started. Anas, hello? Yes, yes, go ahead. We need a laptop or anything? Um, you can have the laptop on site and practice. But we are not assigning any work today. Okay. But yeah, if you wanna practice something that you haven't complete, yeah, feel free to uh, get started. But yeah, we have few slides that we're gonna go over. Then we'll have enough time to actually Who's that name? we can actually practice this. What did you say? Yeah, we're gonna go over few slides now, and then on this topic that we're gonna cover today, we can practice this in lab class. But we don't actually need to have the laptop. I just want you guys to understand and practice now or later. Uh, Okay. anyway, let's get started. So what I'm gonna do, I'm gonna share my screen real quick. Um, let me turn off my phone here. Anyway, let me share my screen. Okay, this is that. So this is our lab syllabus. Let me make it bigger. So we're gonna cover all this here today. Um, we're gonna cover what where clause does, what order by does, group by does, having clause. We have separate class for them. Where clause we have we're gonna cover it here, but we have the joins that we're gonna cover also little bit over here, but we have a full entire lesson on join, like inner join, right join, left join, and so on. But we're gonna also cover a little bit of inner join today in our lab class 2 here, so that you guys know how to use it. And yeah, so these are the things we're gonna cover today. The how to insert data, update data, data deletion, select query, and so on. um and then we're gonna do a little hands-on things, how to actually make for primary key, foreign key, and we're gonna explain how primary key and foreign key works, and what how we can utilize them in our actual work environment in the lab. So without further ado, let's get started. So I have a few slides that I'm gonna go over. Okay, not this one. Lab syllabus 2, this one. Yep. So so this is what I'm gonna cover, and then I'm gonna go. This is gonna be our part 1, and then as soon as we finish our part 1, we can go to our part 2 right off the bat. So anyway, let me go to the first one. So the select statement. We already went over select statement, but let's go deep, so that we know how to utilize select statement better way. So what I'm gonna do, I'm gonna go to the I'm gonna open a new query here, and let me make it. Okay, 200 is fine. I'll take this one a little up there. So okay, so we're gonna use the adventure works here, and then we're gonna query out. We're gonna get the list, how many
data we can retrieve from a table, a specific. Let's say someone asks you, hey, retrieve 5 table from 8 table, retrieve 5 data from a table. So we can actually do that. Retrieve the last 10 records of the table. So let's say we're gonna pick a random table from here, person. So let's say person. So I think by now everyone knows what is this person and what is this person, the differentiate between these two, right? One is for schema, one is for table, right? So we're gonna query out this. So select top. We use top here to bring this top data. So and then if we put a number, it will show the top 10 number from the table. Person is the schema, and then if it's a person, it will show the entire 10 records. Excuse me, I'll just so execute it. You will see 10 record here. If you want to see 3 record, just first 3, you see the first 3. The top is the keyword you can use to see the entire top record. No matter how many value you put here, it will bring back those data if there is that much data is there. Now we wanna do one thing. We wanna see how many record are there, right? If I just enter this one, it will show the entire data, right? There are thousands of record. You can see the record over here, 19,972 records rows. But you can do something different way too. Like you can set count and then type it over here. It will also show the how many record here. If you query down these lines of code, you're gonna see 9,972 record is there. You can also show it. This is called aggregate function, and we're gonna cover aggregate function. We have another class on aggregate function, but I'm just showing you how you can do a lot of things with the select statement. Then you can give it a name. Let's say table records. You usually what developer do, we tend to do actually, we put the select statement first, and then we bring the column here, and then we organize that way. So it is very readable, so anyone can read what is the column. This is the column, and this is the name we gave. When you say as is when we are not give a name. It doesn't change in the table, but it shows here in the for visual purposes. So I will run it. It will show the table records this much. You can give any name. If you want to put a space, you have to put hard bracket, or if you don't put hard bracket, then you need to do maybe put something like an underscore and something. So this also work. See that like this, or you can also put like this. It will also work. See, same way. As is better. You know what you're doing here. So that's one way to actually get the retrieve data. So one of our lab was to bring 10 records from a table called person. So we did that. So we just give 10 here, and you get top. It will give you the top record, right? That's where you can see the 10 records. So this is that. Now select statement works like this. You have to provide from, and then schema. I think everyone knows by now what is schema here, and then data table name. If you don't know how to schema and so on, watch our previous video. This is that. So this is how we count rows. And now I'm gonna talk something different today. We haven't got to where statement yet, so we're gonna show you how to bring specific data from a table, right? So what we can do, so let's say select from person, right? It brings the entire data, right? It brings the entire data. But let's say your project manager or someone in the team ask you to bring a specific data. Let's say, hey, can you show me the guy whose ID is 5, whose business entity is 5. So in that case, what you have to do, you have to give a condition. So what we're gonna do, select
everything from person to person, and then we're gonna give this a where statement. Where statement allows us to bring specific data. In where state we call it where clause. In SQL Server, we use to select statement to filter rows based on a specific condition. That's what we do actually with the where statement. So we're gonna say where, then we're gonna say business entity equal to 3. So if I say 3, you see a line here is gonna give his record 3. If I put 3, excuse me, or 1, let's say if I say 1. So if I say 1, you're gonna see that this first name is Ken, middle name Jamie, and last name is this one, whatever it is. So you see the entire record here for one specific person. That's how we can bring the data. Let's say your manager asks, hey Ramim, show all the show the record whose name is Ken, whose first name is Ken, right? In that case, what you have to do, you have to give the name. Let's say Ken, right? So instead of business ID, you say first name, or not value, first name, right? Let me see, first name equal to Ken. Now if I say first name equal to Ken, you're gonna see the Ken's data. So now everyone has first name with the Ken is here, like, look. So that way you can find how many Kens are there and so on. Let's say if you wanna find whose middle name is Jamie, so you write down the middle name here, middle name, and then if you type Jamie, and you're gonna see how many Jamies are there. How many people have middle name with the Jamie is there. If you say Ken, first name is a Ken. Let's say first name is Ken. Now there is a lot of Ken. Now he told you to find out how many Kens are there, right? First with the first name. So there is like 6 of them. So what you can do, you send the count, and then you give a star, and it will actually bring back all the count of the, look, 6 Ken with the first name is there. So that's how you can actually use the where clause. It's a condition. In where clause you can use a lot of condition, right? What one thing you can do, like, let's say business everything where business entity is greater than or less than 5, right? Now you can see all the people business greater than less than 5 will be here. I mean less than, let me see, less than, so less than 5, you're gonna see like 4 record. See, that's how you can utilize. Or you can see like this, so it will show the 5, right? Whoever business ID is equal to 5 will be shown here. So Gail has a business ID of 5. So that's how you can utilize the where clause in your SQL development. So not only that, you can utilize your own way to bring some data. Let's say you just want to bring the first name and last name. So you say first name, comma, last name, right? So there's a lot of things you can do with the where statement. It's just the business ID, whose business ID is this, you can see it, right? And you can do a lot of things like this. If you can plus, you put plus, it's gonna combine this two, right, Eric? And if you say one more plus, and if you say space, little space here, then here and there, and if you put this, and it's gonna give the entire name here. And you can give a name as full name, right? Excuse me, full name. You can also do stuff like this. Now it will show full name, Gail Erickson. So Gail Erickson business ID is 5. So that's how you can query out things here. Now let's say let me see what else we can do with the
this table. So let me return everything. Let me see what we can here. So this is that what we did with the for statement. Let me retrieve this entire table. Now we see the entire table. Now let's assume your manager asks you to actually find all the people, right? All the people who has letter A as on their first name. The first letter is letter A on their first name. So first name is, as you can see, all the first name that has A. Let's say how many A's are there. Like we don't know yet, right? We cannot count them. Let's say there's billions of trillions of record. It's hard to find how many people name with A. So let's say Alex has A, Andrew has A, and some other guys also have A. So what you can do, we can actually query out it. So select everything from person where first name equal to first name is not equal to first name is like something is like is we call it wildcard. There's a lot of wildcard. One of the wildcard is like, right? In like, and then we can give a command. So like if I say where is it? If I say like this, yeah, if I this, and then if I do the percentage sign, and then if I say A, when I say A, it will show all the A in front. Any first name, let's say this is where is it? This is Andrew, right? Andrew is like 164. So Andrew 164 আছে আমরা যদি এখন Andrew, if we want to bring all the people whose name যার নামের সাথে ফার্স্ট নেমের প্রথম লেটারটা A, that's when we can use this one. This is called wildcard. আমরা like wildcard. আমরা A থাকে এর পরে যদি আমরা পার্সেন্টেজ সাইন দেই, then it means that A should be first letter and then so on. Is it clear, guys? Yes. Yes, it is. So আমি যদি এখন রান করি, guys, check this out. Look, it just shows all the first name with A. Look, data was like 19,000. Now look, data is 2,000 only. If you can see over here, data is, look, আমরা অনেকগুলো ডেটা এখন শো করতেছে না, বিকজ আমরা চাইতেছি যে ফার্স্ট নেম অনলি ফার্স্ট নেম এ হবে এরকম এ হবে, রাইট? এখন আমি let me clear this out. So this is how you can do it. Let's say you just want to show first name, then আমরা first name এখানে type করব, that's it. এখন just you can see all the first name with A, and that's how you can utilize the wildcard, right? আমরা যদি চাই লাস্ট নেম ফার্স্ট নেমের লাস্টের অক্ষরটা থাকবে অনলি n. let's say this is n. So what we can do, আমরা এখানে লাস্টে n দিয়ে দেব. So all the people with the n, let's say n, how many n are there, we don't know, like n, let me see. So n, look, সব যাদের নাম লাস্ট নেম n, সবগুলো n শো করতেছে এখানে, রাইট? So that's how we can, and we can count it, we can count, right? আমরা actually definitely we can count that out. আমরা কাউন্ট করতে পারবো কতজনের নামের লাস্টে ফার্স্ট নেমের লাস্টে n আছে. See, 4,000 people has their first name last letter is n. So আমরা এই জিনিসগুলো এইভাবে রিট্রিভ করতে পারবো, রাইট? আমাদের যদি বলে যে find someone whose name is Amber, right? So আমরা কি করতে পারবো? So আমাদের explain আমাদের এই সাইনটা ইউজ করার পরে আমরা যে লেটস অ্যামান্ডা, রাইট? আমরা যদি অ্যামান্ডা টাইপ করি, any people whose name has Amanda will show. Look, Amanda, only 69 people has Amanda. So আমি যদি এখানে সরাই দিই, এখানে I'll just remove it, and so this is the first name. অনেকগুলো Amanda আছে আমাদের এখানে. So that's how we can find out if there is how many people with name with Amanda. So that's way to find out, that way to query out things from the database. So আমরা এই জিনিসগুলো ইজিলি করতে পারবো SQL এর দ্বারা. আমরা যদি চাই যে আমাদের let's say someone ask, hey, retrieve the first name from a specific table where the name begins with K and ends with M, right? So আমরা কি করতে পারবো? So select first name, last name, let's say last name where first name is like,
এটা এখানে হবে, let's say k and I'll give it's n like this or m or whatever. So this is way to find out. So you can find যে আমাদের ফার্স্ট নেম ফার্স্ট লেটারটা ফার্স্ট যে লেটারটা থাকবে এটা থাকবে কে অ্যান্ড লাস্ট লেটারটা এন অর লেটস সে এম এম দেখি আমাদের কয়েকটা নাম আছে সো আমাদের কে অ্যাজ ফার্স্ট লেটার অ্যান্ড লাস্ট যে লেটারটা আছে আমাদের ওইটা হলো এটা ও এম রাইট সো আমরা এইভাবে অনেক কিছু করতে পারবো দেন আমরা জাস্ট কাউন্ট করতে পারবো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাউন্ট আর হোয়াট এভার উই ওয়ান্ট টু ডু সো অনলি 11 people has the first letter as k and last letter as m. I think it on clear, guys. It's very basic thing here. Is there any question, guys? আমি কি লাস্ট নেমের আমি শুধু চাইতেছি ফার্স্ট নেমের কে আর লাস্ট নেমের প্রথম লেটারটা এম থাকতে তার ক্ষেত্রে কি করতে পারি? So তুমি আরেকটা condition করতে পারবা, and that's a good question. So let me see, and first name বলছো কে and last name এম m. So where first name is like and তুমি and operator use করতে আরও পারবা দিতে পারেন আর দেন কি r. So first name is তোমার km and last name equal to তোমার last name is like তো তোমার last nameটা তুমি কি করতে পারবা then you can give a specific, let's say last name is k and let's say a and তোমার e. So let's see if it works. তো কন্ডিশনগুলো এরকম হবে সো আমরা এইভাবে জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি রিট্রিভ করতে পারবো সো আমাদের ফার্স্ট নেমে আছে কে আই এম অ্যান্ড লাস্ট নেমে আমাদের আছে কি এ অ্যান্ড ই সো দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান রিট্রিভ তোমার মন মতো করে তুমি জিনিসগুলো করতে পারবা সো ইউজ অ্যান্ড লাইক অ্যান্ড আমরা এই জিনিসগুলো অনেক ইজিলি অ্যাকচুয়ালি করতে পারবো that's one way to do it. Let's say আমরা যদি কোনো নামের জাস্ট let's say আমরা জাস্ট চাইতেছি যে if someone name with just the contain only we wanna see if কেউ নামে আছে br আছে কিনা bir so we can do one thing just like this beer আমরা beer or beer so it will show us আমাদের যাদের নামে beer আছে last name right সবগুলা শো করবে অ্যাকচুয়ালি if you can see over here so অনেক মানুষেরই নামে আছে বীর রাইট লাস্ট নেমে বীর আছে এখানে সো দ্যাটস হাউ অ্যাকচুয়ালি আমাদের 152 জনের নামের মধ্যে লাস্ট নেমে বীর আছে হ্যাঁ নাম কন্টেইন করে এই ওয়ার্ডটা সো এইটা আমরা এইভাবে করতে পারবো আমরা there is a lot of things we wanna do now আরেকটা জিনিস আমরা করতে চাইতেছি লেটস সে পারসন হ্যাঁ let me query out this select everything oops whatever this is I'll close this out nope so select everything from person dot person এটা person dot person আছে আমি যদি রান করি এটা এখন যে জেমি রাইট আমাদের let's say it's supposed to be James but by mistake someone actually put instead of Jamie they put James or they instead of James they put Jamie so আমরা কি করতে চাই আমরা আপডেট করতে চাই let's say one way to update the data আমরা এখানে we can right click and go to the edit top excuse me let me see what happened database simple request login so maybe I need to just get back again refresh it let me see let me kill the session real quick cannot open database sample request so because requested by login tables where is it person let me see this connection is broken yeah so I need to actually just get back again to this here
But anyway, I will just let me see. Sometime we need to just connect it, and because I was playing with database earlier, and there was some issue that I had to fix. So let me see. Select it works. Properties. Let me see with single mode or general permission. What is the user IMD? Okay, storage permission. All looks good. Okay, so it's just the connection error. Sometime আমরা যখন অনেক লং লেন্থি টাইমে যদি কম্পিউটার পুড়ে থাকে and we don't touch it, সিকল সার্ভার যখন আমরা টাচ করি না, এটা একটা ফ্রিজ একটা স্টেটে থাকে। কম্পিউটারে যখন আমরা লগ আউট করি তখন একটু অনেক সময় ওই যে এসএসএমএসটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা সমস্যা করে। অ্যাকচুয়ালি সিকল সার্ভার রান করে, বাট আমাদের যে এসএসএমএসটা আমাদের টুলটা, রাইট, ওই টুলটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রিজ হয়ে থাকে। সো তখন এই জিনিসটা আমাদের সমস্যা করে। সো জেমস, এখানে জেমস আছে, আমরা এখানে জেমি আছে। আমি যদি চেঞ্জ করি জেমস দেই, আমাদের ডেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এন্টার, প্রেস এন্টার, ক্লোজ ইট আউট। আমরা যদি এখন রিট্রিভ করতে চাই ডেটাটা, রিট্রিভ ডেটা, সো জেমস, হ্যাঁ। এখন আমি চাইতেছি যে আই নো হাউ টু চেঞ্জ উইথ দ্য গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। আমি চাইতেছি কি যে let's change with the GUI. So in order to do it, we can actually write down some query. I'm gonna actually do one thing. I'm gonna comment this. So in order to comment, আমরা কি করব, সিলেক্ট করব and then control K and control C করলে আমরা পুরোটা জিনিসটা আমরা কমেন্ট আউট করতে পারবো। and if you want to comment out, like আমরা আবার আগের মতো করতে চাই, control K and control U প্রেস করলে আমরা we can go get back to the previous place. আমরা আবার কমেন্ট আউট এইভাবে করতে পারবো, এখানে কমেন্ট আউট করতে পারবো, and this thing will help you eventually. সো আমরা লেস কমেন্ট, যেহেতু আমরা ওভার অ্যান্ড ওভার ইউজ করতেছি, এই কোডগুলো আমাদের লাগবে। সো আমরা কি করবো এখন, আমরা চাইতেছি কি যে জেমস, মেবি জেমসে এখানে আমাদের উই ওয়ানা হ্যাভ জেমি is his middle name, but by mistake someone else put James, right? So let's update to Jamie for now. So আপডেট, আমাদের আপডেট ওয়ার্ডটা লিখতে হবে, কিওয়ার্ড আপডেট, তারপর আমরা কি পারসন ডট পারসন টেবল, পারসনটা তো স্কিমা, রাইট, পারসনটা স্কিমা অ্যান্ড দেন টেবল, অ্যান্ড দেন আমাদের বলতে হবে সেট আমাদের যে মিডল নেম, আমরা যেহেতু মিডল নেম চেঞ্জ করবো তখন আমাদের মিডল নেমটা এখানে আনতে হবে। সো you can get the middle name from here as well. Just drag here, or you can just type it, right? আমরা টাইপ করবো মিডল নেম, তারপরে কি ইকুয়াল টু কি, মিডল নেম ইকুয়াল টু, আমরা যেহেতু চাইতেছি জেমি করতে, আমরা কি করবো এখানে জেমি করলাম আমরা। ওয়ার, সি নাও ওয়ার স্টেটমেন্ট আমরা ভালোভাবে ইউজ করতে পারতেছি এখানে। ওয়ার বিজনেস এন্টিটি আইডি ইকুয়াল টু কি, বিজনেস জেমসের বিজনেস এন্টিটি আইডি কি 1, রাইট? সো আমরা 1 প্রেস করব। দ্যাট মিন আমরা কি বলতে চাইতেছি যে আপডেট মিডল নেম টু জেমি, যেখানে আমাদের বিজনেস এন্টিটি আইডি ইকুয়াল টু 1, simple as that. So if I run this, you're gonna see this James turned into Jamie. So execute this, one row affected. If I rerun this, I'm gonna rerun this. So look, Jamie can middle name became Jamie. That's how you can do a lot of things, change stuff, but when it's primary key you cannot change it. I will get back to this, how we can change it, what we need to do changes, but usually we don't change business entity ID. এই জিনিসগুলো দ্বারাই আমাদের রোগুলো আইডেন্টিফিকেশন করা হয়। আমাদের ইউনিকনেস যেটা জিনিসটা আছে প্রত্যেকটা রোতে, এই ইউনিকনেসটা আমাদের বিজনেস এন্টিটি আইডির দ্বারাই আমরা বুঝি অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ। সো দ্যাট ওয়ান ওয়ে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি update query, retrieve query, you can do many things with where close. So আমরা তো এটা করলাম। let's say আমরা এখন there is let's say someone, let's say if there is someone name, let's say I have another table, let me see, I have if I want to delete this from here, it will be an issue because it has a primary key. So আমি অন্যভাবে জিনিস শো করতেছি। let me just create table test table, right?
and then I'm gonna maybe data first name varchar last name varchar 50 and business ID student ID, let's say student ID ID and int so আমরা কি করব এখন let's say I'm execute this query it's giving issue because we didn't put the comma here, so make sure we put the comma আমরা টেবিলটা ক্রিয়েট করলাম টেস্ট টেবল আমরা যদি রিফ্রেশ করি এখানে adventure works you should see some table called test table. Let me refresh it. Test table is here. I'm gonna insert some data here real quick. First name Ramim Uddin, student ID 1, তারপর Saimul Uda, student ID 2, Anas ANA is first name, let's say MD Anas, last name is Mia 3 Adnan, and then Chuduri, I think that's how you spell it. Then me too Begum, I think 5 Shvi Chaudhary or something, or whatever. Chaudhary, I'm just doing for Chaudhary and 6, and then we have here Saima Said Mim, let's say 7, Arafat Said 8. We have this data. I'm gonna save it, and if I query out it test table here, you're gonna see we have all the record. Now assume you want to delete some record. One way to delete the record, you go there, you go to the table, and then you go to the right button, click the right button, you go to edit. You can delete it from here, right click the right button and delete. Yes, it will delete it one way. If I now retrieve it, it will actually show you. Now if let's say if you want to delete a specific row, like thousands of record, right, and you want to just use with query, right, so you can use something called delete. We have a keyword called delete. In SQL Server the delete is a specific word. We can use the delete keyword to in where clause in order to delete something. So I'm gonna say delete. What I'm gonna do actually, I'm gonna keep using this. I will use it. So delete delete from, then we have to give it table name here, table, and then you have to give the thing you want to delete. So delete where we want to say where business ID equal to what? Business ID equal to 1. So if I say business equal to 1, business ID equal to 1 is Ramim, this column will be removed from the database table. So let me do it. One row affected. If I run it, if I select the entire line, if I try to run it, it will not run. But if I select the until select statement, it will run. Check this out. So look, the Ramim, Aryan Ramim is no longer there. So that's how you use the select statement and where clause together to retrieve the modification, to do the modification in the server. Many things you can do. You can do things your own way. You can create and apply on the where statement, delete statement in your own way. So yeah, practice on them, whatever I'm covering right now. Also I have those things on the PDF slide. Whatever I am explaining, I will have everything. We have everything on the slide. So that's what you can do. Now one thing we want to do, we're gonna use the order by clause. So what is order by clause? So in order to something, we wanna order by clause works with our the where statement. We can use it in our where statement, or sometimes we can just use the order by itself. We use to actually sort out the data. Let me show what I mean. So if I wanna select, let's say select everything,
select everything from table, the test table, right? I want to bring the last data, right? From last to, let's say, Sima side to first name is Simul. So I want to just bring the last recorded that inserted. So which is in our case, the last record is Sima side. So I want to see the last record, right? So what I can do, select from the last to the first. So select everything from test table, order by what? The first name, right? So I'll say first name, and then I have to give ascending. If it's ascending means from the top to bottom, and if it's a descending mean bottom to top. So DESC. So if you put DESC, it will show you uh, the first name. Where is it? So I'll say just first name. Let me first name. So you will see the first name by the descending order. So our it because with as you can see, right, S is the last the letter in our alphabet, right? That's how it works. So you can see the S goes top and the Adnan is goes up. But if we want to see the last record, who's let me see, your last record is what? Our last record is Sima side, right? Which I business student ID is 7. So if I do ascending on the student ID 7, Sima should be on top. So student ID, let's say student ID descending. Now we're gonna see Sima side on top. That's how you can utilize your query by the order close. Yes, Ramim, go ahead. বলো। আমি চাচ্ছি আমি আমি চাচ্ছি যে আপনার কি প্রথম আপনার নামের প্রথম লেটার দিয়ে সিরিয়াল যাচাই করা হোক, তাহলে প্রথম লেটার দিয়ে, ইয়েস দ্যাটস হোয়াট আমি আর আগেরটা শো করছি। তুমি যদি ফার্স্ট নেম শো করো, ফার্স্ট নেম যে অ্যাসেন্ডিং এ এস সি, রাইট, তখন তোমার ফার্স্ট নেমের যা এ থেকে শুরু হবে, এ বি সি দিকে, রাইট? সো এ, তারপরে বি আসবে, তারপর সি আসবে। আমরা যদি এটা রান করি, দেখো এ আসছে আদনান, তারপর আসবে এরকম। তোমার কোয়েশ্চেন কি এইটা? জি এটাই। ওকে, সো দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান ডু অ্যাসেন্ডিং করতে পারবা। তুমি লাস্টে দেখছো ডিএসসি দিতে পারবা, ডিএসসি দিতে হলে তোমার দেখো এখন কি হইতেছে। দ্যাটস হোয়াট উই ক্যান ডু। তোমার মন মতো করে তুমি ডিফাইন করতে পারবা। সো অর্ডার বাই ক্লোজ আমরা এখানে ইউজ করতে পারি, হ্যাঁ। তো আমাদের দেখো গ্রুপ বাই ক্লোজ আমরা ইউজ করব। গ্রুপ বাই ক্লোজ ইউজ করার জন্য আমাদের টেবিলে আছে। সো গ্রুপ বাই কী করে, আমাদের একটু গ্রুপিং যে ভ্যালুগুলো রিটার্ন করে, হ্যাঁ। সো গ্রুপ বাই ক্লোজ ইন SQL সার্ভার ইউজ টু গ্রুপ রোজ বাই স্পেসিফাইড কলাম। তারপরে we use the aggregate function, the group by clause we must use the aggregate function, right? Let me show you how group by clause work. So আমি যদি একটা specific table that I practiced earlier, so আমি যদি এটাতে যাই, আমাদের which was adventure human resources employee table as a department. Let me go to department এটা। So department, let me go to the department real quick, হ্যাঁ। আমি এটা এই দেখো আমাদের কয়েকটাই ডেটা আছে আমাদের, হ্যাঁ। সো আমাদের কয়েকটা ডাটার মধ্যে দেখো আমাদের কয়েকটা রিপিটিং জিনিস আছে গ্রুপ নেমে। আমাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইজ রিপিটিং, আমাদের এক্সিকিউটিভ জেনারেল অ্যান্ড মিশনারি ইজ রিপিটিং, সব কিছু মোটামুটি রিপিট করতেছে। অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আছে আমাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যান্ড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অলসো আছে টুল। আমাদের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ে আছে আমাদের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ে আছে কি মার্কেটিং। সো আমাদের গ্রুপিং আছে এখানে, দেখছো নেমিংয়ে গ্রুপিং আছে। হোয়াট দ্যাট মিন, আমরা গ্রুপ করতে পারবো এই জিনিসগুলা, এই যে গ্রুপ আইডি দিয়ে আমরা গ্রুপ করতে পারবো। সো লেটস ডু দিস। সো আমরা গ্রুপিং করতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে, আমরা চাইতেছি যে হাউ মেনি টাইমস রিসার্চ, হাউ মেনি নেম ডাজ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিলং টু। আমরা চাইতেছি যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে কয়টা নেম আছে। এখন রামিম, কয়টা নেম আছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে? তুমি যদি এখানে সার্চ করো, ইফ হাউ মেনি, তুমি খুঁজে পাইবা এখানে। তিনটা পাচ্ছি। সো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং,
টুল অ্যান্ড ডিজাইন, আরেকটা কোথায়? আরেকটা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, রাইট? সো তিনটা আছে। সো আমি যদি গ্রুপিং করি, ইউ গোনা সি 3 নেম belong to the research and development. So that's what I'm gonna do. So আমরা কি করব? Let's do one thing, count কি আমাদের নেমটা কাউন্ট করব। সো নেম যদি কাউন্ট করি আমাদের নেম বলতে হবে, যেহেতু আমাদের ওকে নেম আমাদের ক্যাপিটালস, আমাদের নেম ক্যাপিটাল দিতে হবে, নেম। তারপরে আমরা অলসো শো করব গ্রুপ নেম শো করব। সো গ্রুপ নেম তারপর আমরা কি করব? গ্রুপ বাই কি আমাদের গ্রুপ নেমে যেহেতু রিপিটিং আছে, তো আমরা গ্রুপ নেম দেব। সো গ্রুপ নেম গ্রুপ নেম। সো আমরা এখন কি করতে পারবো? আমরা দেখতে পারবো, লেট মি শো ইউ দ্য কাউন্ট ফার্স্ট। আমি যদি কাউন্ট করি, এই দেখো কাউন্ট করলে আমরা জাস্ট কাউন্টটা দেখতেছি কয়েকবার রিপিটিং করতেছি। বাট আমি যদি এখানে নেম লিখি, এখন তুমি কি করতে পারবা? গ্রুপ নেম, অ্যাকচুয়ালি গ্রুপ নেম, মাই মিস্টেক, গ্রুপ নেমে করি। তো এখন কি করতে পারবা? এই গ্রুপ নেমে এক্সিকিউটিভ জেনারেল অ্যাডমিশন আছে 5 বার, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট আছে 2 বার, ম্যানুফ্যাকচারিং আছে 2 বার, আমরা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তুমি বলছিলে কয়বার আছে? 3 বার, এই যে 3 বার আছে, অ্যান্ড সো অন। সো দ্যাটস হাউ আমরা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো দেখতে পারবো। অ্যান্ড দেন এই যে নো কলাম বলতেছে, আমি যদি একটা কলাম নেই, গ্রুপিং নেম হিয়ার, তুমি এইভাবে করতে পারবা। সো actually it is also gonna be the heading of your visual table here. So that's how you can do grouping. But আমরা যদি চাইতেছি যে কোন গ্রুপিং এর সবচেয়ে বেশি গ্রুপিং আছে, নেম আছে, আমরা কি করতে পারবো? তখন করতে পারবো হ্যাভিং তারপরে দেন আমাদের যে নেমটা আছে, হ্যাভিং নেম কাউন্ট এখানে আই না, গ্রেটার দেন, আমরা চাইতেছি যে লেস দেন 5 আছে, লেস দেন 5 কোনগুলো আছে? ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং আছে, সবগুলো এখানে শো করবে। তুমি দেখো, দেখছো সবগুলো শো করতেছে। আমি লেস দেন 2 তো নাই। আমি লেস দেন 2 এখানে যদি করি, লেস দেন 2 কোনো কিছু আছে ভ্যালু, সো ইট উইল নট রিটার্ন এনিথিং, কোনো কিছু রিটার্ন করতেছে না। বাট গ্রেটার দেন 2 দিলে দেখবো অনেকগুলো আসতেছে, এক্সেপ্ট তোমার 2, 5 and 3। সো আমরা এই জিনিসগুলো এইভাবে ইউটিলাইজ করবো। আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে হাউ উই ক্যান ইউটিলাইজ ইট, অ্যান্ড দেন উই ক্যান আমাদের মন মতো করে আমরা গ্রুপ বাই এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো টাইম টু টাইম। ইয়েস রামিম, গো হেড, বলো। আমি শুধু চাচ্ছি আপনার সেলস আর মার্কেটিংটা দেখবো। আমি তো চাচ্ছি না শুধু রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট দেখতে। আমি শুধু একটা চাচ্ছি, এটার কয়বার ইউজ করা হয়েছে, তার ক্ষেত্রে আমরা কি কোড ইউজ করতে তো পারি। তোমার কি বলছো? আমি শুধু চাচ্ছি সেলস এন্ড মার্কেটিং একটা ছিল, সেলস এন্ড আপনি মার্কেটিং, দেখেন সেলস এন্ড নিচে হ্যাঁ, তুমি যদি চাও সেলস এন্ড মার্কেটিং, দেন ইউ নো শুধু দি এটা দেখতে। সেলস এন্ড মার্কেটিং ফ্রম হেয়ার। অলসো তুমি কি করতে পারবা? let me see, where is group name কই? So count as group name. So group name আমি দেখি এটা কাজ করে কিনা, এটা গুড কোয়েশ্চেন। সেলস and marketing. I don't think this will work. So yeah, so sales and marketing যেন তোমার নাম্বার 6 এ আছে। সো you can do what we can do, তুমি অর্ডার বাই করে তোমার উপরে নিয়ে যেতে পারবা, or you can give a condition whereas in grouping name here is equal to 2, that also bring তোমার sales and marketing. But sales and marketing তোমার one way to do is give a condition. Let me see this one if it works as grouping name. No, এটা কাজ করবে না। Sales and marketing is to order by group name where equal to sales
sales mark maybe let's try this. আমাদের অনেক সময় অনেক কিছু ট্রাই করতে হবে। Sometime আমরা where clause we cannot use, or we cannot use where clause after the group by clause. So make sure to use the where clause on top. That's when it works. So আমরা এইভাবে কন্ডিশন করতে পারবো, then it will show sales and marketing এর কি কয়টা name আছে. That's how you can do it. So yeah, it's a good question. I will make it comment out here, and then no, I'll just see. I will upload it on this. So it, yeah. If you have a question, just go ask questions so that we can actually practice on our own way to find out things here. So this is how you can find which sales and marketing এ কতটা আছে। আমরা যদি রিসার্চিং আর কি জানা আছে, ডেভেলপমেন্ট নাকি, you type it and ওইটাও আমাদের শো করবে। So anyway, আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে তোমার? All right. If there is no question, then we can move forward. Yeah, let me see. No. All right. Yes. So আমরা আমরা আরেকটা জিনিস, আমরা হ্যাভিং ক্লোজ শো করছি, আমরা গ্রুপ বাই ক্লোজ শো করছি, আমরা ওয়্যার ক্লোজ শো করছি। আমরা এগুলো আছে না, মেবি ফার্স্ট টাইমে আমরা যদি দেখতেছি, মেবি মাইট লুকস এ বিট কমপ্লেক্স, বাট ইজ নাথিং কমপ্লেক্স। আমাদের প্র্যাকটিস করলে আমরা যখন ব্রেকডাউন করি আমাদের কোডগুলা, দেন উই ক্যান ইজিলি রাইট ডাউন। যেহেতু আমি প্র্যাকটিস করছি, রাইট, এই যে গ্রুপ বাই সিলেকশন আই বিন প্র্যাকটিসিং ফর লং টাইম, দ্যাটস ওয়াই আমার জন্য it was easy. But for you guys, maybe প্রথম অ্যাটেম্প করলে you might face some error, but when you go লজিকগুলো যখন আমরা একসাথে করে যখন ব্রেকডাউন করবো, that is gonna become very easy for you guys. So yeah, so আমরা having close গেল, আমাদের গ্রুপ বাই গেল, where close গেল, সিলেক্ট স্টেটমেন্ট আমরা শো করছি। নাও আমরা let's go to the primary key. আমরা primary key কি, আমরা যদি একটা টেবিল ওপেন করি, let's say any table, let me open a table for you guys. এখানে ওকে, পার্সন টেবিলে আমি শো করি, পার্সন। সো আমি যদি এখানে কলামে যাই, ইউ সি বিজনেস আইডি ইজ এ প্রাইমারি কি। প্রাইমারি কি মানে কি, প্রত্যেকটা টেবিলে আমাদের প্রাইমারি কি থাকে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা টেবিলে প্রাইমারি কি থাকে। উই মেড ইট সো দ্যাট আমাদের আমরা ডেটাগুলো আমাদের প্রত্যেকটা ডেটা ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করি আমরা। হ্যাঁ, অনেক টেবিল আমরা যে টেবিলে আমরা প্রাইমারি কি বা ইন্ডেক্স না থাকে, ওগুলো বলে আমরা হিপ টেবিল। আমি ওইগুলো পরে যেতেছি। আমাদের যে আজকে যে জিনিসটা আমরা প্রাইমারি কি কনসেপ্টটা বোঝাবো, উই নট গোনা গো ইন ডেপথ অফ আদার স্টাফ, দ্যাটস স্টিক টু দ্য প্রাইমারি কি অ্যান্ড ফরেন কি। সো আমরা যখন টেবিল ক্রিয়েট করি, আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি কি ফরেন কি ক্রিয়েট করে থাকি। লেট মি এক্সিকিউট দিস কোয়েরি। হ্যাঁ, আমরা এক্সিকিউট করছি, এই যে 1 2 3 4 5 6 এই টেবিলটাতে আমরা প্রাইমারি কি সেট করছি। প্রাইমারি কি সেট করার পরে আমাদের কি হয়েছে, ইনসাইড আমাদের একটা কি হয়, একটা ক্লাস্টার ইন্ডেক্স ক্রিয়েট হয়। একটা ক্লাস্টার ইন্ডেক্স আছে এমন একটা জিনিস যেটা দ্বারাই আমাদের প্রত্যেকটা রেকর্ডে আমরা ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। সো এভরি টাইম ইউ ক্রিয়েট এ প্রাইমারি কি, আমরা বিহাইন্ড দ্য ব্যাক একটা ক্লাস্টার ইন্ডেক্স ক্রিয়েট করি। একটা ক্লাস্টার ইন্ডেক্সের দ্বারাই ইউনিকনেস, একটা ডেটার ইউনিকনেস হয়। দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান নট হ্যাভ বিজনেস এন্টিটি আইডি রিপিটেড। সো একবারই থাকবে আমাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড, আমাদের একবার থাকবে। যখন আমরা কলেজে আমাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড সাবমিট করছিলাম, এনিওয়ার লাইক ওয়েবসাইট ও এনিওয়ার, আমরা ওইখানে what we did, আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড দিছি, অ্যান্ড আমাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি ডাজ নট ম্যাচ উইথ এনি আদার পিপল। ইফ ইউ ডুড ম্যাচ, তাহলে কী হতো, আমাদের এরর আসতো, রাইট? বিকজ আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড কেন আছে আমাদের ফার্স্ট প্লেসে আছে আমাদের, বিকজ আওয়ার আইডি আমাদের আছে কেন, আমরা সবাই ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। আমাদের যদি সেম অ্যাজ সাইমুলার, আমার যদি সোশ্যাল বা আমাদের বিজনেস, আমার ইমেল যদি সেম থাকতো, দেন পিপল উড গেট কনফিউজ, হে মেবি আনাস ইজ সাইমোস ইজ আনাস। সো আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি কীভাবে, আমাদের ইউনিকনেস দিয়ে। ইউনিকনেস কোথায় দেয় আমরা, বিজনেস আমাদের আইডি কার্ডে দেই। ওই আইডি কার্ডের যে কনসেপ্টটাই, এটাই প্রাইমারি কি, সহজ বাংলা। it is uniquely identifies each record on a table so that এই যে 7 আছে, 7 cannot be repeated। এই জিনিসটা ক্লিয়ার গাইস? Yes.
সো প্রত্যেকটা রেকর্ড কি তুমি কি এখানে 10 আরেকবার এই টেবিলে আনতে আর ইনসার্ট করতে পারবা রামিম? না। না, বিকজ এটা ইউনিক, এটা তোমার প্রাইমারি কি সেট করা। প্রাইমারি কি সিম্বলটা কি? প্রাইমারি কি সিম্বলটা ওই যে লক কিটা দেখতেছো এখানে, স্মল লক কিটা, এটাই প্রাইমারি কি। সো এনি টেবিলে তোমার প্রাইমারি কি সেট করতে পারবা। সো দ্যাটস হোয়াট উই গোনা ডু, প্রাইমারি কি সেট করুম। অ্যান্ড প্রাইমারি কি সেট করলেই আমরা কি করতে পারবো, অন্য অন্য টেবিলের সাথে আমরা এক একটা টেবিলের সাথে একটা কানেক্ট করতে পারবো। ইয়েস রামিম বলো। প্রাইমারি সেট করে একটু বুঝেছিলাম। আর আমি যদি শুধু চাইতেছি একটা টেবিলের কিউরি দেখতে, আমি পার্সনের কিউরি কি দেখতে পারবো? আমি তোমার কোয়েশ্চেনটা বুঝি নাই, আমি আবার। চাচ্ছি হ্যাঁ, আমি চাচ্ছি যে পার্সনের কিউরিটা দেখবো, ওরা কিভাবে সাজাইছে এটা ও ইয়েস ইয়েস, দেখতে। তুমি যদি এটা চাও ডেফিনেটলি দের ইজ ওয়ে টু ডু ইট। সো তুমি যদি বিজনেস আইডিতে যাও, রাইট বাটন ক্লিক করো, নট হেয়ার, তুমি যদি এখানে পার্সোনাল এখানে যাও, রাইট বাটন ক্লিক করো, অ্যান্ড দেন তুমি যদি ক্রিয়েট টেবল অ্যাজ ক্রিয়েট টু এখানে প্রেস করো, দেন ইট উইল অ্যাকচুয়ালি তোমার শো করবে কোন জিনিসটা কীভাবে ক্রিয়েট করছে। বাট আমি প্রাইমারি কি এখানে আমি এক্সপ্লেন করবো সো দ্যাট তোমরা ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড এইগুলা কি, এসব এই জিনিসগুলো কি। বাট দের ইজ আদার স্টাফ টু, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাট প্রাইমারি কি কীভাবে সেট করে আমি জিনিসটা আমি এখানেই আজকেই দেখাবো, because we have a long session today until 9 o'clock. যতটুকু আমরা পারি ততটুকু কভার করবো আজকের ল্যাবে। এনিওয়ে, সো আমি প্রাইমারি কি অ্যান্ড ফরেন কি ক্রিয়েট করবো একটা টেবিলে। লেটস নিউ একটা টেবিল ক্রিয়েট করবো, অ্যান্ড প্রাইমারি কি করবো অ্যান্ড ফরেন কি করবো। ফরেন কি আমরা কেন ক্রিয়েট করি? ফরেন কি আমরা ক্রিয়েট করি একটা টেবিলের সাথে একটা টেবিল কানেক্ট করার জন্য। লেটস সে আমার এখানে বিজনেস এন্টিটি আইডি এখানে রিপিটিং হইতেছে, অ্যান্ড ক্যানের আছে কি ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, বিজনেস এন্টিটি আইডি। এখন আরেকটা টেবিলে আমরা দেখতে পারবো এই যে সেম গাইডার ইনফরমেশন আছে। লেটস এই টেবিলে অনেকগুলো কলাম হয়ে গেছে, আমি চাইতেছি না কি সব কিছু একটা টেবিলে রাখি, আমি যে সেপারেট করতে চাই। ইন অর্ডার টু সেপারেট টেবল আমরা কি করতে পারবো, আমরা ফরেন কির ইউজটা ব্যবহার করতে পারবো। তো ওই দুইটা প্রাইমারি কি অ্যান্ড ফরেন কি একসাথে কাজ করবে, কাজ করার পরে আমরা কি করতে পারবো, দুইটা টেবিল একসাথে কানেক্ট করতে পারবো। আমি এই জিনিসটি শো করবো, রাইট? সো লেটস ডু দিস। সো আমরা কি করবো প্রথমে, what I'm gonna do, I'm gonna create two table, and ওই টেবিলের সাথে আমি কানেক্ট করব, টেবিলটা দুইটা টেবিলের সাথে কানেক্ট করব, and then I will show you guys what you can do, what you cannot do, and so on. So আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করব। লেটস সে একটা টেবিলে একটা নামকরণ করো। সো লেটস সে স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, ক্রিয়েট স্টুডেন্ট। তারপর আমরা মেবি ক্রিয়েট টেবল স্টুডেন্ট, তারপর আমরা স্টুডেন্ট নেম আছে ভার্চার। লেটস ডু স্টুডেন্ট আইডি, হ্যাঁ, স্টুডেন্ট আইডি ভার্চার, তার স্টুডেন্ট আইডি ইন্ট হবে, ইন্ট ইন্ট। সো আমরা এখন প্রাইমারি কি যেহেতু ক্রিয়েট করব, আমাদের বলতে হবে যে ইট ইজ প্রাইমারি কি। আমরা তো এখন বলি না, আমরা বলছি যে টাইপটা কি, ডেটা টাইপ ইন্ট। আমরা এখন বলতে হবে ডেটা টাইপটা কি, এটা এই যে কলামটা এটা কি প্রাইমারি কি না কি। সো আমাদের বলতে হবে প্রাইমারি কি, অ্যান্ড প্রাইমারি কি সবসময় নট নাল হবে। নট নাল মিন, এই যে নট নাল দেখছো মানে এটা কি এমটি, এটা এমটি। আমরা বলতেছি এটা এমটি হতে পারবে না। এই যে বিজনেস আইডিটা তুমি যদি এখানে ডাটা বড় অন্য ডেটা বড়, দ্যাট মিন ইউ হ্যাভ টু পুট সামথিং ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস ইন আইডি। দ্যাটস হোয়াট মিন নট নাল। নট নাল মানে কি, তুমি খালি রাখতে পারবা না আইডিটা। যে আমরা এই যে কলাম স্টুডেন্ট আইডি রাখছি আমরা এখানে, লেটস সে আই ইনসার্ট অ্যানাদার রেকর্ড এট দি এন্ড। আমি লাস্টে যদি একটা ডেটা ইনসার্ট করতে চাই, হ্যাঁ, লাস্টে এট দি এন্ড, আমার আগে বিজনেস এন্টিটি দেওয়ার পরে আমি বাকি ইনফরমেশনটা দিতে পারবো। এটা আমি নট নাল মানে কি, বিজনেস আইডি নট নাল মানে কি, আমার যে বিজনেস এন্টিটি আইডির মধ্যে আমার ডেটা দিতেই হবে। দেন আমি বাকি পার্সন টাইপ, স্টুডেন্ট স্টাইল, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম এগুলো ইনপুট করতে পারবো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার গাইস? ইয়েস। সো নট নাল মানে কি, আমি এই জিনিসটা খালি থাকতে পারবো না। নট নাল, নাল মানে খালি, হ্যাঁ, নট নাল দিছি। তারপরে কি ফার্স্ট নেম ভার্চার মেবি 20, তারপরে লাস্ট নেম আছে আমাদের, লাস্ট নেম আছে ভার্চার 20 এগেইন। আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করতেছি। এখন আমরা চাইতেছি কি স্টুডেন্টের মেজরও দেখতে, রাইট? স্টুডেন্টের
স্টুডেন্ট আইডি আছে, স্টুডেন্ট মেজর দেখতে। সো ক্রিয়েট অ্যানাদার টেবল, আমি করলাম এই টেবিলটা এক্সিকিউট করি নাই, আমাদের ফরেন কি ক্রিয়েট করার পরে আমরা প্রাইমারি কি টেবিল ক্রিয়েট করতে পারি। দ্যাটস দ্য রিলেশন। ইটস এ ওয়ান রিলেশন। সো আমাদের প্রথমে ফরেন কি টেবিলটা ক্রিয়েট করতে হবে। ফরেন কি কি আমাদের প্রাইমারি কি তো এখানে আছে, প্রাইমারি কি একটা টেবিলে থাকে। আমাদের ফরেন কি আরেকটা টেবিল আছে কি, আমরা ফরেন কি ক্রিয়েট করতে পারি আরেকটা প্রাইমারি সেকেন্ডারি টেবিলের। আমার যে প্রাইমারি কিটা, আমাদের এই প্রাইমারি কিটা কল করতে হবে আমার মেইন টেবলে। জিনিসটা আমি we can show you in visual. Let me show you. আমাদের এখানে আছে আই থিঙ্ক। প্রাইমারি কি টায়ার try to find the easy diagram so that you guys can understand this. Okay, let me say this one. হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমরা দেখি। এখানে দুইটা টেবিল আছে, একটা আছে ব্যাংক, একটা আছে কার। হ্যাঁ, এই ব্যাংকের সাথে কার টেবিলে কানেক্টেড, দুইটা একসাথে আমি দুটো টেবিল একসাথে রাখতে পারতাম, বাট আমি রাখি নাই কেন? বিকজ লেটস সে এখানে অনেক ডেটা আইতেছে একটা টেবিলে, অনেক ফুল হয়ে যেতেছে ডেটা, অনেক হেভি হয়ে যেতেছে। দ্যাটস ওয়াই আই স্প্লিট অ্যানাদার টেবল, দুইটা সেপারেট করছি। বাট ডেটা দুটোর কম্বিনেশন করেই আমরা করলাম ডেটাগুলো দেখতে পারবো। হ্যাঁ, সো দ্যাটস ওয়াই উই কানেক্টেড। তো আমাদের একটা মেইন টেবিল আমাদের প্রাইমারি কি ক্রিয়েট করার লাগে, রাইট? আমরা প্রাইমারি কি ক্রিয়েট করছি এখানে ব্যাংক আইডি। তো ওই ব্যাংক আইডিটা আমাদের এখানে আছে না, ব্যাংক আইডিটাতে আসেই। দেন আমাদের আরেকটা টেবিল ক্রিয়েট করি, রাইট? ওই টেবিলটাতে ব্যাংক আইডিটা আমরা কল করতে পারি। অর আমরা কি করতে পারি, যেখানে এখানে একটা আইডি আছে, লেটস সে এখানে আমরা এখানে একটা আইডি আছে, এই আইডিটাতে এখানে আমরা কল করতে পারি। হ্যাঁ, এই টেবিলটা ইজ নট ক্লিয়ার, আমি আরেকটা টেবিল আনি, ইজিয়ার টেবিল আছে আমাদের। লেটস মি সি দিস ওয়ান। হ্যাঁ, এখানে দেখ, এখানে আই থিঙ্ক এখানে আমাদের এমপ্লয় আইডি কি, প্রাইমারি কি আমাদের ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করে সবগুলো রেকর্ড। এই টেবিলের ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করে কি টেবল, ডিপার্টমেন্ট। এই টেবিলের প্রাইমারি কি, বাট এই টেবিলের প্রাইমারি কি যখন অন্য টেবিলের আসে, ওইটাকে আমরা কি বলি, ফরেন কি বলি। এই যে কানেকশন করতেছে এই দুটো টেবিলের ধারা, এই জন্যে আমাদের টেবিল কানেকশন করতে পারছি, ইটস ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ করতে পারতেছি আমরা এখানে। দ্যাটস ওয়াই ইট ওয়ার্কিং। সো আমাদের প্রাইমারি কি থাকতে হবে, আমাদের সেম টেবিলে ফরেন কি থাকতে হবে। এই ফরেন কিটা অন্য টেবিলের প্রাইমারি কি, দ্যাটস ওয়ে উই কানেক্ট ডেটা। সো আমি যখন এই জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি করব, জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। লেট মি গো টু দ্য SSMS। সো আমরা স্টুডেন্টের এখানে কি করছি, আমরা টেবিল বানাইতেছি, আমরা অলসো মেজর বানাইতেছি। ক্রিয়েট টেবল মেজর। মেজরের পরে আমরা কি করব, এখানে আমরা লেটস সে স্টুডেন্ট মেজর আইডি। হ্যাঁ, তারপরে এটা হবে ইন্ট প্রাইমারি কি নট নাল। তারপর আমরা কি করব, মেজর নেম, মেজর নেম লেটস সে varchar মেজর নেম অনেকক্ষণ বেন লং, সো আমি পুটিং 50 ক্যারেক্টার হিয়ার। সো আমরা মেজর আইডি অ্যান্ড মেজর স্টুডেন্ট করছি। আমি এখন দেখো জিনিসটা, আমাদের এই মেজর আইডিটা কি করতে হবে, আমাদের মেজর আইডি এখানে আছে, রাইট? মেজর আইডিটা এখানে ব্রিং করতে হবে। ব্রিং করলে এই মেজর আইডি দ্বারা এই দুইটা টেবিল আমি কানেক্ট করতে পারবো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার গাইস? Yes. সো আমাদের কানেক্ট করার জন্য কি এখানে প্রাইমারি কিটা আনতে হবে, অন্য কানেকশন করার জন্য কি করতে হবে, আমাদের যেটা আছে আমরা এখানে নিতে পারবো। আমরা এই মেজর আইডি দ্বারাই আমরা বুঝতে পারবো কোন টেবিলে কি। সো আমি যদি মেজর আনি এখানে বসাই, তারপরে আমি যদি লিখি দেন ফরেন কি কনস্ট্রেন্ট, রাইট? দেন আমি আই হ্যাভ টু টেল হোয়াট ইজ ইট। সো ইন্ট, তারপর আমরা কি ফরেন কি FORENGH I think. I'll fix it. Foreign key references. তারপর আমাদের টেবিলের নাম দিতে হবে, কোন টেবিলে কানেক্ট করবো, এই মেজর টেবিলে কানেক্ট করবো, কোন কলামে কানেক্ট করবো, মেজর আইডিতে। মেজর আইডি এখান থেকে আসতেছে, রাইট? I'm gonna let's say major ID, let's say major ID, I'll say major ID। হ্যাঁ, মেজর আইডি এখান থেকে আসতেছে, আর এখানে নামকরণ করছি কি মেজর আইডি। ইউ ক্যান গিভ দ্য সেম নেম। আমরা ফরেন বানান ভুল হয়েছে তো এখানে, এই জন্য আমরা একটু এরর পেতেছি। সো লেট মি ফিক্স ইট।
FOREINGN. Yeah, there you go. Major এখানে বল আসতেছে references. I don't think it's issue because আমরা টেবিলটা ক্রিয়েট করি নাই তো এই জন্যই এটা একটা মার্ক করতেছে যে এই টেবিলটাকে ক্রিয়েট করতে হবে। দ্যাটস ওয়েন এররটা চলে যাবে। সো আমাদের কি করতেছি আমরা আমাদের প্রথম আমাদের সেকেন্ড টেবিলটা ক্রিয়েট করতেছি। সেকেন্ড টেবিল যেটাতে আমাদের মেজরটা আছে, রাইট? হ্যাঁ, আমাদের মেজর যেটা হোল্ড করতেছে। সো মেজর টেবিল, এখানে মেজর টেবিল আছে আমাদের। মেজর টেবিলের মেজর অনলি হোল্ড, ইট উইল অনলি হোল্ড মেজর্স, রাইট? সো আর উপরেরটা কি করবে? আমাদের স্টুডেন্ট হোল্ড করবে। অ্যান্ড দেন আমরা এই যে মেজর আইডির দ্বারাই আমরা বলতে পারব কোন স্টুডেন্টটা কি, কোন স্টুডেন্টের কোন মেজর আছে। সো লেটস ডু দিস। সো আমরা কি করব এখন? আই এম ক্রিয়েটিং দিস ক্রিয়েট টেবল মেজর। আমি ইনসার্টিং সাম ডেটা আমি ক্রিয়েট করছি। আমি যদি এখন রান করি সিলেক্ট এভরিথিং ফ্রম মেজর, আমরা অ্যাকচুয়ালি মেজর দেখতে পারবো এখানে। মেজর কোনো কিছু নাই। সো লেটস ইনসার্ট সাম ডেটা। হ্যাঁ, ইনসার্ট ইনটু মেজর ভ্যালুস, তারপর আমরা ভ্যালু করতে হবে 1। লেটস সে 1 ইজ লাইক CSE। হ্যাঁ, CSE। I'm gonna do one thing. Let's কিছু স্পেস দিতেছি। 2 is CIS। তারপর আমি আরো কপি করব এটা। লেটস কপি দিস সেভারাল টাইম। 3 is something I'm gonna আমরা কি এখানে ট্রু রাখতে পারবো না, বিকজ you cannot repeat প্রাইমারি কি ভ্যালু যে 1 2, এখন আমাদের সেপারেটটা দিতে হবে 3 4 5 মেজর DBA, লেটস সে প্রোগ্রামিং তারপর আছে কি আমাদের MIS আছে, আমাদের CIS আছে। হ্যাঁ, আমরা কয়টা মেজর আমরা ইনসার্ট করতেছি এখানে? আমরা এটা এইভাবে ইনসার্ট করতে পারবো, আর আমরা এখানে গিয়ে ইনসার্ট করতে পারবো। আমরা যদি এখানে যাই মেজরে রিফ্রেশ দিস আউট, রিফ্রেশ, ওয়ার ইজ ইট? আমরা যদি এখানে যাই এডিট, আমরা এখানে ইনসার্ট করতে পারবো। দ্যাটস হোয়াট আই এম ডুইং হিয়ার। আই এম ইনসার্টিং ডেটা হিয়ার বাই দ্য কুইরি। হ্যাঁ, আমি যদি রান করি, লেট মি রান দিস হিয়ার, 5 record inserted. আমি যদি রান করি এটা টু সি হাউ মেনি ডেটা উই হ্যাভ, লুক দিস আর দ্য ডেটা আমাদের আছে এখন এখানে। হ্যাঁ, সো what I'm gonna do, I'm gonna create this table right now. তো ক্রিয়েট টেবল করি আমি। কি বলছে এখানে? there is already object. Oh, actually I'm supposed to create the second table here. I thought this. Okay, so I'm creating the student table here. Student table has been created. Let me see what we have in the student table. Select everything from student. আমাদের তো কিছু থাকবে না এখন। স্টুডেন্ট CLECT। হ্যাঁ, আমি যদি রান করি এটা এখন, as you can see guys, আমাদের কিছু নাই। So now let's insert some data. So আমি এখন ইনসার্ট করব same. Let me bring the same query here. I'm gonna use it here. এখন আমরা কি করব? স্টুডেন্ট ID 1 আছে। ফার্স্ট নেম কি আমাদের? ফার্স্ট নেম আছে আমাদের ফার্স্ট নেম, লেটস সে ওকে, আই ক্যান গো দেয়ার। এইভাবে করে ইজি হবে আই থিঙ্ক। সেম ওয়ে, সেম থিং, জাস্ট রিফ্রেশ অ্যান্ড দেন ওয়ার ইজ ইট? স্টুডেন্ট আমরা এখান থেকে গিয়ে করি, সো ইট ক্যান সেভ সাম টাইম হিয়ার। আমরা টাইম, ওকে, স্টুডেন্ট ID 1, ফার্স্ট নেম আদনান, লাস্ট নেম CHOU Duri আই থিঙ্ক। মেজর, এখন আমি যদি মেজর 7 দেই, মেজর 8 দেই, let's say if I put measure 8, look, is giving error because a major student ID is coming from where? Ramim or anybody? মেজর টেবল থেকে আসতেছে, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, সো আমরা কি করতে পারবো? আমরা মেজর টেবলে কি কি আছে? আমাদের মেজর টেবল আছে আমাদের, লেট মি গো দেয়ার হিয়ার, মেজর টেবল, মেজর এখানে দেই মেজর। আমাদের মেজর টেবল আপ টু আছে আমাদের 5 মানে কি আমাদের CIS, আমাদের 6 7 নাই। যদি আমি এখানে 5 লিখি, আমি যদি এখানে 5 লিখি, দ্যাট মিন CIS, আদনান ইজ CIS, 5 it goes CIS. So আমি যদি 5 দেই, দ্যাট মিন আদনান ইজ CIS। এখন আমি 2
রামিম উদ্দিন, আমি যদি আদনান রামিমেরটা দেই ডিবিএ, লেটস সে 2 ইজ এ ডিবিএ 2 সাইমুল you cannot put look, you cannot put character here because আমরা integer বলছি and আমরা বলছি primary key 1 2 3 দিছি আমরা, রাইট? আমি যদি রান করতে চাই, it is not gonna let me run it. Look, it's error. So you have to press exit and press escape button in the keyboard in the left top corner. So 3 দিলাম and then আমি দিলাম Simul, he is like Simul Huda, right? And then he is like MIS. So okay, MIS কি আমরা এখানে MIS টাইপ করতে পারবো না because it is integer only. So MIS কি আমরা দেখতে হবে এখানে, আমরা MIS হলো আমাদের 4 is referring to MIS. so আমি এখানে 4 আমি ক্লোজ করে দেই। আমি যদি এখন স্টুডেন্ট টেবিলের ডেটাগুলো দেখতে চাই, সিলেক্ট এভরিথিং ফ্রম স্টুডেন্ট, আমি যদি স্টুডেন্টটা এখন করি, লুক আমার ডেটা এখানে, কিন্তু আমি এখানে একটা জিনিসকে আমি দেখতে পাইতেছি না 5 মানে কি। I cannot tell here 5 মানে কি, 2 মানে কি, 4 মানে কি, আমি কি এখানে শিওর যে কোনটা কি জানি না। বাট if I go to another table, right, I can see it, ওই যে রিলেটেড টেবলটা আছে, আমি রিলেটেড টেবলে আমি গিয়ে দেখতে পাইতেছি। I can go there and I can, where is it, I can go to the major, right? I can go to the major, I can see a 5 4 MIS and then I play it and it shows 4 here. It is complex, right? It is আমার কি করা লাগতেছে, আমার আসা যাওয়া করা লাগতেছে টেবিল টু টেবিল আসা যাওয়া করতেছে। বাট আমি কিলাম একটা রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করতে পারছি, না ফরেন কি এন্ড প্রাইমারি কি রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করতে পারছি আমি, রাইট? প্রাইমারি কি অ্যান্ড ফরেন কি, আমরা প্রাইমারি কি ফরেন কির স্লাইড আছে, এই ল্যাবের স্লাইড আছে। সো গাইজ আফটার দি ক্লাস প্লিজ রিভিউ দিস স্লাইড, আরও ইজি হয়ে যাবে জিনিসটা। সো আমরা দুটো টেবিল রান করলে কি আমরা দেখতে পারবো, রাইট, কোনটার কি। আদনান আইডি, স্টুডেন্ট আইডি ইজ 1, আদনান চৌধুরী, আদনানের স্টুডেন্ট মেজর আইডি হলো 5 কি আদনান, 5 হলো CIS, সাইমুল 4, সাইমুল MIS। এটা আমরা এরকম জিনিসটা করছি আমরা কি ফরেন কি প্রাইমারি কি রিলেশনশিপ করে, রাইট? এই আমি 5 7 দিতে পারতেছিলাম না বিকজ আমরা ফরেন কি রেফারেন্স করছি এখানে। সো এই জিনিসটা প্লিজ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। প্রাইমারি কি ইজ ইউনিকলি আইডেন্টিফাইজ ইটস রেকর্ডস ইন এ টেবল, আর আমাদের ফরেন কি করে অন্য টেবিলের প্রাইমারি কি, বাট ইট ইজ বিলং টু আওয়ার মেইন টেবল। দ্যাটস হাউ উই কানেক্ট ইট। সো foreign key is primary key of another table, right? Which uniquely identifies that record. Our primary key is the main column here. We set the primary key here, and this is also foreign key also be in the primary key table, but it is coming from where, secondary table that আমরা connect করি। এটাই relationship. So relationship works that way. It's called one-to-one relationship with the primary key. নাও আমরা কি করব, আমাদের দুটো টেবিল একসাথে করা লাগতেছে and then we are bringing two separate return value। আমরা চাই না, we don't want this. What we want, আমরা এই দুটো জিনিস একসাথে জয়েন করব। what are you gonna do, আমরা এই টেবিল দুটোতে জয়েন করব। so to do joint আমরা কি করতে পারবো, let's do this from student, হ্যাঁ, আর আমি এখানে জয়েন করব, জয়েন কিসের সাথে জয়েন করব, আমি স্টুডেন্টটা মেজর টেবিলের সাথে জয়েন করব। সো আমি কি করব, আই উইল টাইপ মেজরের সাথে জয়েন হইছে, হ্যাঁ, বাট আমাদের বলতে হবে কিসের সাথে জয়েন বললেই তো হইব না, এটা তো লাইক কন্ডিশন আছে কিসের সাথে জয়েন। তুমি হোয়াট ইউ ট্রাইং টু সে হিয়ার, ইউ হ্যাভ টু টেল হোয়াট হ্যাজ টু বি জয়েন টু, আমাদের কিসে জয়েন্ট আছে, আমাদের স্টুডেন্ট আইডি অ্যান্ড মেজর আইডি আমরা ফরেন কি দিয়ে জয়েন করছি, রাইট? দ্যাট মিন আমাদের এই দুটো জিনিস আমরা ইউজ করতে পারবো এখানে। এই দুইটার দ্বারাই তো কানেক্ট করছি আমরা টেবিলটা, রাইট, অন্য টেবিলের সাথে। মেজর টেবিলের মেজর আইডি, স্টুডেন্ট অ্যান্ড দেন মেজর আইডি, রাইট, এই দুইটা জিনিসের দ্বারাই আমরা কানেক্ট করতে পারছি। সো আমাদের এই জিনিসটা আমরা ইউজ করতে পারবো, আমরা ইউটিলাইজ করতে পারবো, রাইট? সো হোয়াট আই এম গোনা ডু, লেটস সি, let me rerun, select everything from major আছে আমাদের
স্টুডেন্ট আইডি আছে আমাদের আর মেজর আইডি আছে, তো আমার মেজর আইডি স্টুডেন্ট আইডির সাথে কানেক্ট করতে পারবো। সো সিলেক্ট everything from student id. Let me see if we can student id joined join major. Where is major? On record key on student id on student. So student dot student id equal to major dot major dot where is it, major column টা কি ছিল, major id I think. So majors select student bounty. One thing is that select, let me run it, let me see what it brings. Okay, so I don't know why it is showing error here. Not sure why it's giving some bugs here. Suppose no short bugs. Anyway, what I'm doing here, look guys, with the help of student id in primary column and major id, I'm making the relation between them. Now I can see who has what major. Look, আমি স্টুডেন্ট আইডির দ্বারা ইউনিক, যেহেতু এটা ইউনিক, এটা আমি স্টুডেন্ট আইডি এখানে কল করতেছি, এখানে জয়েন করতেছি, and I'm joining major id with the major id, so it connects because আমার major id সিস্টেমলি জয়েন হইছে, what বুঝি না। এটা কি সিস্টেমলি জয়েন হইছে? হ্যাঁ, এটা আপনি না টেবিলটা জয়েন হইছে না, টেবিলের আমাদের টেবিল দুটোটা সেপারেট, স্টিল টেবিল, লুক টেবিলটা সেপারেট, কিন্তু আমি দুটোটা টেবিল একসাথে শো করতে চাইতেছি। লুক দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান শো ইট। দুটো টেবিল আমি একসাথে শো করতে চাইতেছি, তো আমার কি করতে হবে, জয়েন ইউজ করতে হবে। দুটো টেবিলে জয়েন ইউজ করতেছি, কিসেতে জয়েন করতেছি আমি, স্টুডেন্ট আইডির স্টুডেন্ট ডট স্টুডেন্ট আইডি অ্যান্ড মেজর ডট মেজর আইডি থেকে। মেজর আইডির যেহেতু কি রেফারেন্স আছে আমার, রাইট, আমি ওই কারণে আমি কানেক্ট করতে পারতেছি। অ্যান্ড আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে মেজর আছে না, এখানে মেজরের একটা নাম দিতে পারবো, লেটস সে এম অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্ট অ্যাজ এস। সো আমি ইনস্টেড অফ এম ইউজ না করে আমি এম স্টুডেন্ট এস ইউজ করতে পারবো এখানে, আর এম ইউজ করতে পারবো এখানে। সো আমার কোডটা আরও অনেক ইজি হয়ে গেছে আমার। দেখো আমি যদি রান করি, এটা ইট শুড রান, ইয়া ইট ইজ রানিং। আর আমি যদি চাইতেছি যে মেজর আইডি আমি দেখবো না, সো আই ক্যান ডু স্টুডেন্ট আইডি। স্টুডেন্ট আইডি কিসে থেকে আইতেছে, স্টুডেন্ট আইডিতে আমার আসতেছে কি থেকে, স্টুডেন্ট টেবিল থেকে না। সো আমি স্টুডেন্ট টেবিল আমি কি বলছি এখানে, এস, মানে স্টুডেন্ট টেবিলে এস বলছি, সো আমি এখানে এস দিতে পারবো। এস ডট স্টুডেন্ট আইডি comma then first name s dot first name comma s dot last name, তারপর আমরা কি করব, m m dot m dot m m dot major কই, major name আমরা রান করি এটা। এই দেখো আমাদের জিনিসটা আরো কত ইজি হয়ে গেছে না, আমাদের এই টেবিল দুটো রান করা লাগতেছে না। লোক উই ডোন্ট হ্যাভ টু রান দিস টু টেবল টু সি দ্য হোয়াট আদনানস মেজর ইজ। আমরা এখানে আদনান মেজর এখান থেকে আইসা বাই করতে পারছি, সিএসি আদনানের মেজর। Let me see if it's CAC, CIS or CSC. Adnaনের মেজর, yeah, একটু এখানে let me see, major ID 5. Okay, so major ID is 1. আমাদের এখানে জয়েন্টের এখানে সমস্যা আছে। ওকে, let me see, 5 is CIS, so আদনানের আমরা এখানে কি কি বসাইছি আমরা দেখি, মেজর আইডি কি আদনানের, well, let me run this one. Select everything student. Okay, let me see what's going on here. Select. Okay, major ID 5 is CSC. Okay, and major 5 is what,
CIS, but 5 is CIS, but is it saying Adnan's major is ki dekhi? Adnan's major is CSE. So it should be CIS. So আমাদের যে জিনিসটা হইছে আমাদের এখানে there is some error. Let me see what we can do. So student ID and let me simplify this for now. Student and join with major ঠিক আছে on student dot major ID and major dot major ID. Let's run this. Now আমরা যে জিনিসটা ভুল করছিলাম আমাদের ফরেন কি হইতেছে আমাদের মেজর আইডি দিয়ে, কিন্তু আমরা রেফার করতেছিলাম স্টুডেন্ট আইডি। দ্যাটস হোয়াট ইট ওয়াজ গিভিং আস রং ইনফরমেশন। এখন ঠিক আছে, আই থিঙ্ক সো ফার সো গুড। সো আমাদের যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট আইডিটা আমরা কানেক্ট করতেছি না, আমরা মেজর আইডিতে কানেক্ট করতেছি ফরেন কিটা, দ্যাটস ওয়াই আমাদের মেজর আইডি দিয়েই রেফার করতে হবে। দ্যাট মিন আদনানের মেজর ইজ সিআইএস, তারপরে রামিমের মেজর ইজ ডিবিএ, সাইমুলের মেজর ইজ এমআইএস। আমরা যদি করি রান করি, we can actually see, look, 5 is Adnan, 2 is Ramim, and 3 is ki Simul. And আমরা যদি এখানে চেক করি এই টেবিলে, as you can see, it's correct information. So that's how you can actually do use foreign key and primary key. Primary key and foreign key একটু complex হয়, it gets complicated, but আমরা practice করলে is going to get easier actually time to time. আমরা যেহেতু এখানে ফরেন কি অ্যান্ড প্রাইমারি কি কানেকশন করছি, আমাদের প্রাইমারি কি স্টুডেন্ট আইডি ইউনিক, ডেফিনেটলি ইস ইউনিক, বাট আমরা এখানে জয়েনে আমরা ইউজ করতেছি না। আমরা জয়েনে কি ইউজ করতেছি, আমরা স্টুডেন্ট মেজর আইডি আর ফরেন কির স্টুডেন্ট মেজর আইডি ইউজ করতেছি স্টুডেন্ট টেবল থেকে, আর মেজর আইডি ইউজ করতেছি মেজর টেবল থেকে, অ্যান্ড ওই টেবিলটা আমরা কানেক্ট করতেছি উইথ জয়েন, ইনার জয়েন। আমরা এখানে জয়েন লিখতে পারি, আমরা অ্যাকচুয়ালি ইনার জয়েন্টও লিখতে পারবো। হ্যাঁ, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমরা যদি রান করি আমরা সেম জিনিসই দেখবো। আমরা যদি চাই যে না মেজর আইডি এখান থেকে সরাই দিব, স্টুডেন্ট আইডি সরাই দিব, আমরা এখানে এটা পারবো আমরা। সো আমাদের লেটস গিভ আস এ নেম। সো স্টুডেন্টের আমরা নাম দেব এস, মেজরের নাম দেব এম, রাইট? আমরা এখানে এস হবে, এখানে এম হবে, রাইট? আমরা তারপরে আমরা কি করব, এস থেকে স্টুডেন্ট ফার্স্ট নেম, লেটস সে ফার্স্ট নেম, অ্যান্ড আমরা যে এম থেকে মেজর আইডি থেকে মেজর নেম লিখি, মেজর নেম ডট মেজর নেম। আমরা এখন রান করি, এটা আরও সিম্পলিফাই করতে পারছি আমরা জিনিসটা। ফার্স্ট নেম আসতেছে, মেজর নেম আসতেছে। জিনিসটা ক্লিয়ার গাইস? ইট মাইট গেট একটু কমপ্লেক্স ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট, বাট আমরা যদি বারবার প্র্যাকটিস করি, একটু রিসার্চ করি, একটু গাড়াগাড়ি করি অনলাইন অ্যান্ড কিপ প্র্যাকটিস, আমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। উই নিড মোর প্র্যাকটিস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। আমি যখন প্রথম ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড জয়েন, আমার একটু অনেক সমস্যা হতেছিল, হোয়াই হ্যাজ টু বি লাইক দিস, হোয়াট ইজ ফরেন কি, প্রাইমারি কি। বাট প্র্যাকটিস করার পরে আমাদের কি হয়, আমরা ইট গেটস ক্লিক, প্র্যাকটিস করার পরেই আমাদের টাইম টু টাইম আফটার সেভারাল অ্যাটেম্প্ট আমাদের একটা সময় মাথায় ক্যাচ করে, ওয়াই দিস ইজ দ্যাট, দিস ইজ আমরা এম ডট মেজর আইডি ইউজ করতেছি, কারণ কি আমাদের আমরা এই মেজর মানে আমরা এম বসেছি, আমি এখানে এমও লিখতে পারবো এভাবে মেজর। এটা মেজর থেকেই তো আইতেছে মেজর নেমটা আমার, এই যে আমি রান করি এটা, এই যে মেজর নেমটা আসছে, এখানে আসতেছে, আমি বুঝতেছি জিনিসটা। আই থিঙ্ক জিনিসটা ভেরি কমপ্লেক্স ইয়েট সিম্পল। হ্যাঁ, সো আমাদের প্র্যাকটিস দরকার। সো এটা আমাদের ফরেন কি প্রাইমারি কি, আমাদের ফরেন কি প্রাইমারি কির জন্য আলাদা ল্যাব আসতেছে আমাদের, রাইট? আমরা আরও প্র্যাকটিস করবো ফরেন কি প্রাইমারি কি, সো দ্যাট আমাদের জিনিসটাতে ক্লিয়ার হয়ে যায়। Does the lower case and upper case insertion matter? So what do you mean, data insertion or এখানে আমরা যদি এখানে স্টুডেন্ট লিখি, স্টুডেন্ট, এটাও ম্যাটার করবে না, এখানে আমরা এটাও করতে পারবো, স্টুডেন্ট আসবে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমরা যে মেজর করি, মেজরও আসবে। হ্যাঁ, SQL সার্ভারে আমাদের ইটস নট কেস সেন্সিটিভ,
বাট আমরা যখন ইনস্টলেশন করি তখন আমাদের একটা অপশন থাকে যে ইউ ওয়ান্ট মেক কেস সেন্সিটিভ অর নট। এটার পর কেস সেন্সিটিভ এটা আমি জিনিসটা আমরা বলে গেছি ওইখানে আমরা ওই ডিফাইন করতে পারবো এটা কি কেস সেন্সিটিভ হবে। বাই ডিফল্ট এটা কেস সেন্সিটিভ থাকে না, আমি সব কিছু এখানে সিলেক্ট এইভাবে লিখতে পারবো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, সিলেক্ট এইভাবে রাখতে পারবো। ইট উইল স্টিল রান, অ্যাকচুয়ালি ইট উইল স্টিল রান, নট এন ইস্যু। First name, last name, major, for example. Yes, so yeah, case sensitive doesn't matter. You can see first name over here. First name, actually, let me write that. First name, let's try, we'll find out when we try. See, isn't given an issue because it's not case sensitive. Um, that's how we do it. Foreign key, primary key, guys. It might get if you try, if you get error, just let me know, and I can look at your code and see and explain you better way. I don't know if you still guys get what I try to explain today. It is actually a bit complex today what we cover, but try to break down the code and then try to understand them and watch the video over and over this session, then it will make it easy. And there is also other content out there, Google, YouTube, you can find also. There a lot of people are explaining. You can also watch those video, but this is the main idea. We have a primary key, foreign key, foreign key, right? আমরা এই জিনিসটা foreign key, primary key থাকে in order to connect the table, and আমরা connecting table and আমরা data কোন আমরা let's say এখানে তো আমরা মেজর এখানে আছে, মেজর আইডিতে তো আমরা 7 বসাতে পারবো না, রাইট? স্টুডেন্ট মেজর আইডি বিকজ ইটস কামিং ফ্রম মেজর। মেজরের কি আমাদের মেজরের কয়েকটা ইয়ে আছে আমাদের, আমরা ডিফাইন করছি যে মেজরের আমরা যে ইনসার্ট করছি ডেটা, মেজরে এতটুকু ডেটাই শো করতে পারে, বেশি শো করতে পারবো না এখানে এখানে, রাইট? এই জিনিসগুলাই কন্ডিশন করে এটা আমাদের, এটার যে ডেটার যে ইন্টিগ্রিটিটা, ডেটার ইন্টিগ্রিটি চেক করে আমাদের 5টা থেকে 1 to 5 এর মধ্যেই দিতে পারবো, এর বেশি আমরা মেজর আইডি ওইখানে এখানে ইনসার্ট করতে পারবো না। আমাদের এখানে আমাদের হোয়ার আমাদের স্টুডেন্ট টেবলে আমরা এখানে আইসা আমরা এখানে 7-8 দিতে পারবো না, বিকজ ইট ইজ কামিং ফ্রম আমাদের ইন্টারকানেক্টেড টেবল। Yeah, practice it. I hope when you guys after several attempt you will guys understand what this is what I did today. Also try to where statement আমরা এখন করছি, where statement practice on where statement আমাদের কয়েকবার অ্যাটেম্প্ট করার পর আমাদের জিনিসগুলো ভেরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট definitely it might get a bit harder. So আমাদের আজকে ল্যাবটা এতটুকু, we supposed to cover in 9 until 9 today, but I think we cover everything that we needed, at least for the first class. But at least এই বেসিক আইডিয়া থাকলে আমাদের কি হবে, আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে আমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারবো কি কি হইতেছে না হইতেছে, and আমরা কি কলামে কি আছে। As a DBA you might never create foreign key primary key in your life, but let's something happen, right? And developer comes to you and someone comes to you, as a DBA you are responsible to actually guide him because you are his boss, right? So you make sure you know this thing, a basic thing. A developer, whatever we cover today is not actual DBA work, it's more of a SQL developer work. But as a DBA you need to be master at developer first and then you become DBA, right? So আমরা এই জন্যই আমরা এই ল্যাবে আমাদের কোডগুলো রাখছি আর কি। সো আমরা ল্যাবে যতটুকু কভার করছি আজকের জন্য, ল্যাব 2 সেশনের জন্য ইটস মোর দেন এনাফ। If you guys have any question, it's time to ask, or else I think we are all set here. আমি একটু প্রথম থেকে একটা কোশ্চেন ছিল, Yes, আপনি জানে হ্যাঁ পার্সেন্টেজ দিয়ে প্রথম অক্ষর প্রথম লেটারটা দিয়ে আপনি যদি নাম বের করতেন, সিলেক্ট হ্যাঁ সিলেক্ট ফার্স্ট নেম, তারপর Select. ওয়্যার সিলেক্ট ফার্স্ট নেম, তারপর ওয়্যার পার্সেন্টেজ দিয়ে জানে একটা লেটার দিয়ে তারপর জানে একটা ইয়েও বের করতেন। হ্যাঁ বলো, এটা একটু বলবেন, আমি এখানে বুঝি না। একটা প্রশ্ন আছে। Where first name, shit, excuse me, name like তোমার
সো আমরা যদি এখানে এই তোমার পার্সেন্টেজ দিয়ে এ করি লাস্টের দেখো কি হয় আমাদের। আমি এখানে এটি তো বুঝছি, এখানে হ্যাঁ আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছি। ওকে মনে করুন আমার নাম রামিম, ওকে? তো আমার নামের মাঝখানে তো আপনার এম আছে না? আমি ওকে চাচ্ছি যে মিডলে এম আছে এই নামে মানুষকে আমি ডিসাইড করতে চাই। তার ক্ষেত্রে আমি কি কোড ইউজ করতে পারি? সো মিডলে এম আছে as far as I remember তোমার you have to press like this like this তুমি যদি এভাবে করো let me do this cause সবার মিডলে আছে না এই জিনিসটা ডাইরেক্টলি করা যাবে না বিকজ অনেকের যে কলামে অনেকের নামে মিডল লেন্থটা একটু বেশি লেন্থটা কম সো হোয়াট উই ক্যান ডু আমরা এইভাবে করে তিনটা তুমি হোয়াট ইউ কল এটা তোমার আন্ডারস্কোর দিয়ে তারপর তুমি লেসের আর দিলা হ্যাঁ এখন দেখবা আর এর যারা যারা আছে অ্যাটলিস্ট মিডের থেকে আরটা তোমার শো করবে এখানে ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম আমরা কি করতেছি ফার্স্ট নেম দেখতেছি রাইট সো আমরা এই দেখো তোমার মিডল থেকে দেখছো তোমার আরটা আছে এন্ড দেন শোয়িং ইজ দ্যাট তোমার এটাই কি কোশ্চেন তোমার যে এটাই ছিল। হ্যাঁ সো আমরা এইভাবে বাই করতে পারবো দেখছো সো আর্ট দেখছো সবার মিডলে আছে বাট এজ আই সেড লেন্থ জিনিসটা এখানে প্রত্যেকটা লেন্থের তোমার কলামের এই যে ডেটা লেন্থটা একটু কম বেশি আছে সো এইটার জন্য তোমার একটু প্রিসাইজ হইতে হবে কয়টা তুমি দিতে পারো বাট আই এম প্রিটি শিওর ইন SQL সার্ভার দেয়ার ইজ সামথিং এলস আউট দেয়ার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি রিজলভিং হোয়াট ইউ আর আস্কিং বাট এইভাবে তুমি বাই করতে পারবে জিনিসটা so I think everyone is clear what we did today guys don't get frustrated আমাদের এই জিনিসটা আমাদের we practice we become better আমাদের প্র্যাকটিস করলে আমাদের জয়েন্ট টয়েন্ট এগুলা ওয়্যার ক্লোজ অর্ডার বা এগুলো সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা এগুলা থেকে ইন ডেপথ আমরা চাইলে 10 বছর স্টাডি করতে পারবো নেভার এন্ডিং লেসন আমরা কি করতে পারবো আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু শেখা এটার ওইটার মধ্যে আমরা যদি বেটার হয় যেটা কাজের জন্য যেটা দরকার এগুলোতে প্র্যাকটিস করি আমরা then it helps us right but it's good to learn so আমাদের কি করতে পারবো আমরা just go out there go in Google and explore those and see what else you can find and apply on your work environment it will make it easy so আমরা এটা কভার করছি let me go there what we have in the next lab আমাদের আমরা এখানে নেক্সট ল্যাবে কি আছে আমাদের আউটলাইন সো আমরা এই জিনিসগুলো কভার করছি আমি let me make it প্র্যাকটিস না করলে আমরা এগুলো ভুলে যাবো সো উই মাস্ট প্র্যাকটিস আমরা ওয়্যার ক্লোজ সিলেক্ট স্টেটমেন্ট ডিলিট ডেটা ডিলিট শো করছি আমরা কীভাবে ডেটা ডিলিট করে আমরা টেবলস ফরেন কি প্রাইমারি কি করছি আমরা ইনক্লুড ডেটাবেস আর্কিটেকচার আই থিঙ্ক ডেটাবেস আর্কিটেকচার ফরেন কি প্রাইমারি কি কথা বলছিলাম এই জন্য বলছি আর কি সো এটা আমাদের ফিনিশ আমাদের নেক্সট সেশনে আমরা অ্যাকচুয়ালি জয়েন যে করছি আমরা জয়েন নিয়ে একটু ইন ডেপথ কথা বলবো how you can use joins what join is what for আমরা এই জিনিসটা ক্রিয়েট করবো ডিসকাস করবো ল্যাব 3-তে হুইচ ইজ নেক্সট উইক তারপর আমরা ওই যে আপনার আর একটু ইন ডেপথ আমরা প্রাইমারি কি ইউনিক কি ফরেন কি চেক কনস্ট্যান্ট ডিফল্ট কনস্ট্যান্ট নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো দেন আমরা আস্তে আস্তে বাকিগুলো এগ্রিগেট ফাংশন এই উইন্ডোজ ফাংশন এইগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করবো এইগুলো আমাদের দরকার টাইম টু টাইম আমরা কাজ করার সময় এইগুলো জিনিসগুলো ইট কামস ইন হ্যান্ডি সব কিছু তো আমরা আর গুই দিয়ে করতে পারবো না কিছু জিনিস আছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ টু ডু অন কোডিং সো আমাদের কোডিংটা প্র্যাকটিস থাকলে দ্যাট মিন ইউ আর এ গুড কোডার অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউর গুড ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সো আমাদের এটা উইন উইন সিচুয়েশন ফর আস এই জন্যই আমি বলতেছি গাইস প্লিজ প্র্যাকটিস আমাদের যতটুকু অ্যাডভান্স হওয়া উচিত ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তত বেশি অ্যাডভান্স হওয়া উচিত আমাদের SQL ডেভেলপমেন্ট সাইড থেকে anyway I think guys we are good there any question guys all right if we don't have any question we can actually be finished here today but um anytime guys no problem anytime please guys try to join class don't miss class from now don't miss class and if you guys don't understand feel free to ask if you're gonna one time ask me 100 times I will be ready to give you answer if I don't even know I will google it out just to find out the answer and then give you guys because
this is a broad topic. It's never ending topic in database administration or SQL developer. You can never finish it. The more you explore, the more you learn, the more you practice, the more you learn. So আমরা all we can do is just learn and practice, learn and practice. Eventually it's gonna get easier, and then we can actually land a job easily. Anyway guys, আমরা আজকে এতটুকুই শেষ করি. See you guys in next class, which is our let me go there, which is our আমাদের একটা ইন্টারেস্টিং ক্লাস আসতেছে, which is our actually let me go winter drive topics. আমাদের ইন্টারেস্টিং টপিক হলো আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট গাইজ, ডোন্ট মিস ইট আউট। আমাদের HRDR সলিউশন আমরা এই টপিকগুলো আমরা কভার করব। অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রথম দিন কভার করব ব্যাকআপ অ্যান্ড রিস্টোর, ভেরি ইম্পর্টেন্ট গাইজ। অ্যাজ এ DBA, this is your what you're gonna do time to time, and then if you are good at this thing, if you don't you utilize this thing, that keeps your job away from someone else taking your job. So yeah, আমরা এই জিনিসগুলো HDR সলিউশনগুলো আমরা কভার করবো, দেন আস্তে আস্তে আমরা বাকিগুলো সব বেশি দিন আমরা অলমোস্ট অ্যাকচুয়ালি ডান, pretty ending to the course আমাদের, বিকজ আমরা এইগুলো ক্লাসগুলো কভার করছি। আই থিঙ্ক এভরিওয়ান ইজ গুড দেয়ার সো ফার। আমাদের আর্কিটেকচার বলো, যত কিছু আমরা এখানে করতেছি সব কিছু আমরা মোটামুটি আমরা সব কিছু কভার করছি। I think all set, we are all set, and স্লাইডে আমি সবগুলো যে কোডিং করছি আজকে প্র্যাকটিসগুলো আমি এগুলো প্র্যাকটিসগুলো রাখছি আমার ইয়েতে স্লাইডে। গো দেয়ার অ্যান্ড দেন কপি পেস্ট ইট অ্যান্ড ট্রাই ইট, অ্যান্ড অলসো try yourself and see what you can do, what you can utilize, what you can come up, what new thing you can do. It's never ending topic. So yeah, explore your own way. Anyway guys, take care then.